Uganda y'enkya. Musumba tugene mibuzo waliwo ababuuza ebibuzo okusinziira ku extract gye nasoma luli eri yali ekwata ku bayimbi waliwo yabuuza ku how do these things bye bakozesa influence abavubuka oba their followers nga bracelets, earrings, okusiba enviiri n'ebirala kuba n'ensangi zino Musumba ndaba abawala bangi waliwo eri akibuuza nti does it necessitate nti buli ayambala bracelet abawala waliwo abawambala bonna ku magulu waliwo abeekuba ttatu yes ne tatu waziwandikako mu katabo waliwo apart from abayimbi naye I don't know whether they pick or emulate from the musicians or movie stars waliwo abayimbi abasiba obuviiri abagambala earring mu katabo ke ngamba bwendi yes nti abasiyazi batajetinze be bayita baserebu. Serebu yaani? Serebu ye muntu asobola okusika abalala n'abamatiza. Serebu oyo byayogera n'endabika ye bikyusa entegeera y'abalala ne baagala okufaanana gwe bayita serebu waabwe. Bw'aba ayambala earrings baagala bazambale, bw'aba yeekuba tattoos baagala bazeekube, bw'aba ataddeko bracelets ku magulu baagala, bw'aba ataddeko mu bulago baagala, bw'aba akoze enviiri ng'omukazi baagala, bw'aba ayambadde mpale y'abakazi baagala, bw'aba ayambadde ng'omusajja nga mukazi era ne bano kye bakola. In so doing kati kasita otandika okubafaanana kitegeeza nti gwe oli mwangu oyitika batolina bw'ojja kwewala ng'ogenze mu kibinja kyabwe ne bagamba jangu tugende kwano. Already you are part of them by appearance. Resistance eba ntono ng'abantu bataano bakwetoolodde ne bw'oba muziro otya. Okiraba? Kati abantu bano be bayita baserebu kasita bamala obbafuna be batambuza ekintu kyabwe be babatwala tugenda mu kivulu kya gundi. Gwe tolaba nti mu paabu muno mwe bakwatira abasiyazi era mubeeramu abayimbi era nga beetonyeetonye batyo. yes Okitegedde? yes Kakati ojjukira musajja ono eyayimba oluyimba lwa Diana, Elton John. Tolaba nti Elton John endabika ye, ennyambala ye na buli kimu kyonna n'abalala baabikoppa era y'omu ku bafandinga ennyo abayimbi wano. Waliwo n'ekibiina ebukuto kyafandinga kya Ebisiyaga. Ate sente ze kati sente bwe zijja nga ziyita mu abo tewali azibuuza ti omuyimbi yagenze Bulaaya yakozeyo $10,000 kati gavumenti kyekola kuzitakisinga y'omusolo egwetaaga oba basiyazi be bakwadde. So kati era baserebu bano abayimbi bano bannakatemba be basinga kati okutambuliramu Ebisiyaga olw'ensonga bo sente bwe bazibawa kyangu nnyo okuziyisa okusinga gwe wamala bajja kubuuza wakoze bizinesi ki. Ono agenze bweru ayimbye bamuwadde sente full stop n'ez'abasiyazi mwe zijjidde. Musumba buli yambala okay bracelet does it necessitate or annotate? Not necessarily. Abamu bakikozesa ignorance butamanya naye nga bangi nnyo y'entandikwa y'Ebisiyaga. Era obalaba abamu mu boda bali mu Bisiyaga. By the way, oyinza okwandaestimatinga ekisiyaga mu ggwanga ninga bangi needless to say bangi. Oba walaba ku listi gye nakulaga gye twajja ku Saamugana afa eriko n'ennamba z'essimu Spectrum Uganda bangi olaba kati that was 2000 oba 2013 2013 listi yali efanaza oba 2012 yali ya 2012 naye 2013 tebamukwata. Kati olowooza listi bw'eba yali efaanana bw'etyo kati efaanana etya? Musumba tugende ku kya era kiri mu kataboko ekyabayimbi era observations zenzo oba ne research gwenzize nkola abamu kwabo bewamenya kwabo wayogerako abantu bano tebabakkiriza kubeera n'abakazi bufumu na biki. Omanyi amawulire gange siti olumu kwogera there are those accusing Edrisa Musuuza, there are those accusing Shiba Karungi ate era bw'ogenda bagoberera most of them obufumbo bukyaganye. Waliwo yampadde oluvunanga nti tebabakkiriza kubeera naki n'abakazi wala basajja. Challenge eriwo ti abayimbi bangi bwe baba banoonya ssente z'okupromotinga
video zaabwe launches zaabwe bambi mu kutawaana okungi bagwa mu basiyazi bo bali ready obbawa ssente kati labayo akatabo kano tokalaba njagala okukafuluma nagamba dda njagala okukafuluma bameka abakampa ssente isn't that sad naye nga tuulu yakulwanyisa ki bisiyaga okiraba singa kabadde tekakuba bisiyaga abasiyazi ne bampulira nga kabi promoting singa sente nazifunye dda singa ndi mugagga mu Wuuno so kati tulina obukwatirize bwa ssente kyokka ate omuntu wanondoza bannayuganda balina engombo nti zirinda boolwange waakiri omwana we ali ebisiyaga bamugambye nti alidde ebisiyaga pressure zimukube bamutwale mu ddwaliro ng'ajja kuspendinga obukadde 3 oba 5 okudda engulu kyokka n'omwana naye amuspendingeko ssente oluusi amwononekeko adde ne mu njago oluusi amufeeko naye nga tatodde kakadde kusapootinga mulimu guno eyo yentegeera y'abannayuganda era singa bannayuganda baali bakola kye mbagamba tukole support this cause singa tuli wala singa mbadde mazungu nga mwenkolera bino singa tuli wala Alabayiwa. Funding the entertainment industry. By entertainment industry, I mean activities, people, places, and groups where goal is to influence, whose goal is to influence society through entertainment. These include music, comedy, films, drama, and sports. Musicians, comedians, film and drama actors and actresses, and sportsmen and women, pubs, free parties, gay pride marches, sports clubs, film and theatre halls, etc. Ebyo byonna babifinansinga. Kubaawo wengendo okujja waliwo yabuze ekibuzo ku zi sex parties ne house parties zebategeka ensangi zino empitirivu ezimu ziteekebwa Ntebe twakolako research emugana edini lwa sava za Captain Kasami oba omumanyi eby'Entebe Entebe era bitirivu nnyo za house parties ne sex parties bezitera baziteekamu abamu. I want here to set and mention bannamagye house parties as you right. Waliwo omusajja omusajja yazimba kalina etunulidde mu State House Entebe. Yes. Ogimanyi? Bulungi nnyumanyiwo. Naye yadduka. Yes. Okudduka kwe waliwo omuvubuka. Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 206 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Ebintu twagezaako namulondola ne mulondola naye oyo omusajja bwe baali bazimba St. John Entebbe yatoola ssente mbiterevu mwangirikaana St. John Entebbe amannya ge nga lina naye lwakuba kati simanyi exactly where naye nga it's a long story naye nga yazimba nga kalinaye ate musajja wa bbeeyi kalinaye etunulidde mu State House era State House baayagala nnyo okujezza ebe nti tesaanikira kwa si kulwanga omulabe ayima eno n'akuba eri kakati ebintu manyi bingi
This head is not empty. It's an encyclopedia. Onetedde nnyo n'okwagala okunoonyereza n'ensanga by'oyogera byonna yes obigwako Akati nno gweddaawo akati waliwo wano homosexuality in entertainment, music and drama and films. Ngusomereko wano. yes Music, drama and films are so crucial in informing, educating, entertaining and directing people's spiritual, moral, social, economic, health, political and other behavioral trends. They can build and they can destroy society. They can inspire or move masses toward goals of beneficial permanence and can lead people into perpetually destructive ways. Characters in there are people's celebs, heroes and heroines whose behaviors many, especially young people, choose to emulate. If a male celeb wears a woman's earrings, necklaces, dreadlocks, smokes, takes drugs or alcohol, puts on cosmetics, engages in gambling, abuses women, or vulgar talking, etc., even the disciple copies the very reason you see many young people behaving like they are celebs. Similarly, when a female celeb dresses as a male, smokes, drinks, uses drugs, gets multiple male lovers, tattoos, etc., even her disciples copy the very reason you see many young women imitating their celebs. Because celebs are role models, many are targeted by homosexuals, and indeed, many are entrapped. You all remember how breakdance king Michael Jackson was not only on drugs, but sexually abusing boys too, and many were not ready to accept accusations against him. Sir Elton John Foundation supports homosexuality in Africa, Uganda included, through American PEPFAR, and African governments receive it with open, greedy hands. No one questions the motive. Furthermore, through Bukoto-based registered sex worker-led organization for gender empowerment and rights advocacy, Ogera Uganda, he supports Uganda's LGBTQ. LGBTQ. Lesbian, bisexual, transgender, and queer. Yeba supporting community, and no one questions. Celebrity status cushions them from being apprehended or blocked from whatever they want you to do. And in the cause against homosexuality in Uganda, I've registered cases where music talents, in their struggles to raise funds for their music production and launches, have been targeted and sodomized for money, and then given more to recruit the young so that get into their proximities. That is why we have a lot of homosexuality in the music industry. Only that those indulging cannot come out openly because of tight anti-homo laws. As Chris Mubiru shared with me when we met in Wise in 2019, by the time he was arrested for sodomizing Nyanzi, he had sodomized many celebs desperate for money to produce and launch their works. One of his male victims, names withheld, saagala nnyo kumwonoona era buli lwe mulaba musaasira, had actually won accolades in Uganda and abroad and was attracting youth like a magnet. He wears earrings, necklaces, dreadlocks, etc. Questions him. Every time I view his video recordings, I see pain in his life, despite the enormous crowds he attracts and false smiles he displays. Chris yaŋŋamba yali desperate ng'anoonya ssente za kupromotinga video ye kulonkinga. Teyali musiyazi era yali tayagala bisiyaga, ne condition ye yamuwa kumulya bisiyaga. Abasiyazi tebamutwala dda kati. Isn't he overtaken now? Go and do your research. Lwaki oyagala kukolera buli kimu kyonna? Mpasi. After all, I know him. Kati ate oba omumanyi lwaki ombooza? Nze nkubuulidde. Kati kankubuulire. The intelligent brains know. It's the fools who doubt. Nze nkuwadde kino. Kasoyogera ku accolades ate nga era y'omazzi aziwangudde ennaku zino ez'amaanyi. Nze nkubuulidde ate kati nkukisizza. Kati twali tukola gundi. Wakola ku quiz. Yes.
ne bakugamba it lives in trees. Yes. It eats mangoes. It has 4 legs and a long tail. When it comes down, it eats like a human being. What is that? What is that? Amanyi quiz agamba it's a monkey. Hey, akati ze nkwadde quiz. You see, oteekwa okuba wise. N'okulwanyisa ebisiyaga oteekwa okuba wise. Kati ekirala kye njagala bannayuganda munante njagala tuve mu bujega tutandike okukozesa sixth sense. Eyo gye mutakozesa. Aye ne media nammwe muli basiru. Nammwe sixth sense temuligikozesa. Nga onteeredde munno gwe tuzotambula nawo mu lutalo luno. Mwe namba vuma wamu abalala bejjeyo. Sixth sense bwe muba temugikozesa. Nze nkuteereddewo kino kyonna. Investigate. Bameka bakola investigative journalism. And that's why we have all this mess. Okiraba ne muwana president semanya asayinize etteeka ly'ebisiyaga. Kyogamba nno president amateeka weegali. Ate nze buli lwe njogera nti amateeka weegali ekyo media ensiru tesobola kifulumya nti amateeka weegali. Efulumya tewali tteeka lya bisiyaga. Olaba neno story gye baawandiise baagambye nti ekyewuunyisa Mukisa yavunaaniddwa mu tteeka lye yawagira baliise. Ate ng'ekyamazima kiri nti Mukisa yavunaaniddwa mu tteeka eribaddewo erirwanyisa ebisiyaga lye yawagira baliise wadde baaliisa president n'aliteekako omukono naye abasiyazi baaliwawaabira liri mu constitutional court. Ekintu kyonna bwe kibeera mu constitutional court etteeka terisobola kukola kuba liwawaabire. I thought limala kusooka kubeera repealed oba okubeera null and void. Musumba tugende ku lakwalo eyakuwakanyiza nga nti abasiyazi Musumba balina ssente. Oyimira ku ngabuzo omira ku grounds kyokuga nti they don't have money. For them they see they have money. Kati nga omuntu gwomentionizeko Sir Elton John bamu ranking of Forbes ranking mbamu era mbagagga ba Michael Jackson boyogeddeko bangi nnyo omuntu akugalwa kyoga abasiyazi tebalina ssente. Tusokere wane waffe. Sokere wane waffe. Yes. Tugende mu balina ssente. Wava munali ebisiyaga. Edda ssente. Talina ssente. Azirina. Azirina. Tazirina. Azirina. Tugende kwani omulala. Ntake ndowooza. Ntake. Yes. Gasta. Yeah. Lule. Ali ebisiyaga. Talina ssente. Azirina. Azije mu bisiyaga. Musajja wa yeekoledde. He has made money. Yes. Simanyi okiraba. Tugende ku mulala. Ani gw'oyagala. Abalala baliko obubuuzo naye abo bemanyi be bataliiko gundoza ebibuuzo bya Gasta Lule Ntake talya bisiyaga alina ssente. Gordon wava muno talya bisiyaga alina ssente. Simanyi okiraba. Ndoza ne Captain Mike Mukula bano babitatule. Bitatule ali ebisiyaga. Abalala toleeta. Captain Francis Babu ali ebisiyaga talina ssente. Ne mukyala we Mangalita tebalina ssente. Museveni talina ssente. Ali ebisiyaga. Lwaki tazireeta tulwanyise ebisiyaga? Ate tugende mbalala tulina lawyer gundi Engineer Mago ali ebisiyaga. Talina ssente. Abakazi talina omu. Talina ssente. Talina ssente. Azirina. Azije mu bisiyaga. Nedda. People have money here. Nebweru abasiyazi balina abasiyazi tebalina ssente. Actually abasiyazi kye bakola basosonkereza batiisatiisa abatabyagala ate ne babawa ssente. Kyokka ffe abatabyagala nga tubirwanyisa bwe tubagamba mutuwe ssente tulwanyise ebisiyaga nti ate abasiyazi bajja tukolako obulabe. Nze nga Moses Solomon Malete babungozeeko. Ebyo byekwaso. Oyo agamba nti abasiyazi balina ssente alabika asula mu kasasiro. Tamanyi bifa mu nsi. Abasiyazi tebalina ssente. Abatakola bisiyaga balina ssente. Simanyi kyule. Kabaka wa Bungereza ali ebisiyaga. Talina ssente. Ramaphosa ali ebisiyaga. Talina ssente. Oni yawamba Mugabe talina ssente. Ali ebisiyaga. Ali ebisiyaga.
ate genda wano Kenya president we Kenya mugagga muzibu ne wana alinawo outlets ali Ebisiyaga kalwaki mugulumiza abasiyazi abatali Ebisiyaga ffe tusinga obungi ffe tusinza ssente niyo obusiru bwe butujjudde Musumba abo tusobola buli kiseera tulowooza nti waliwo ajja otuyamba okulwanyisa Ebisiyaga ne tutakwata mu ndyanga zaffe buli muntu akwata mu ndyanga ye ng'ajjanjaba mwana we oba yejjanjaba anti kituuse mu nnyumba. Musumba aba oyogeddeko yes waliwo abatabirya nga tubamanyi ne waliwo ba politicians besinza kwesibako ng'ate ssente bazifuna z'abasiyazi era si ze nnyingi kakiringa bw'olaba bwe baweereza ssente nti bagulire abasiyazi lubricant ne bagamba ku budget babatereko obuwumbi 28 ne bwe buba 5 ne bwe bubeera 10 trillion zo ziba zigenda kukola ki? Musumba wennyini yes ku kya budget twali yabuziza budget component yoyogerako last time nti bagisiza mugundi ki supplementary nti ebeera under Ministry of Health. Era Ministry of Health tesobola na kukinyega kubanga lw'ekinyega baga minister atandika okuwingana mbwanga n'abazungu ate nga abazungu be basinga okufandinga Ministry ya Health sente zisinga okukola mu byamalwaliro gaffe sebo ziva bweru si zaawana so kati batteekako jiribwa ndi abasiyazi mubateereko budget ti budget yino tugitaddeko fine kati budget yammwe tujja gifandinga mugitwale mu maaso kuba zijja through government. Musumba yabuza ku rampant or mushrooming massage parlors buli wamu mu buli kitundu for the case in point ekyalabise actually sigwe gusoose ekyewabuyikwe district bakwatidde massage parlor naye ng'agamba abuuza nti zit kyekimu nakyo ekyokuextendinga buli wamu buli kitundu ebikola bino ebyobusiyaga ekyo bwe kiri andi kati abagendeyo bangi baba bakooye omusajja omufumbo omukyala we yeyandi mu masaaginze dwira eyo gye babeeramu emala okuleeta entuuyo naye bangi nnyo munaye bagibamma n'amaliza ng'agenze eri bamutuuyanyeeko n'abakazi bwe batyo kati okukkakkana eri efuuka nga meeting point oba joint titugende tusinkana awo etulabe by the way si bipya kubanga ne Singapore naye era bwe byali byenasooka okulaba all of those points ezisobola okuleeta abantu basisinkane abasiyazi baziteekamu ssente olaba baali bawa ne bukinyonzi bakinyonzi ab'enviiri kuba abantu basisinkanawo nnyo ne banyumya enviiri nabo nga babateekamu ssente golaba kinyonzi asala nviiri naye emmotoka avuga ya bbeeyi ne obuuza nti ssente azijjawa naye ng'era bw'otunula si ze ssente eziri awo ennyingi basobola omuwa dollars katugambe mitwalo ebiri just gibe nti gitambula for a long time si kuziwa bano oba dollars 15,000 babagamba project gyoyagala okukola eneesika abantu nti eno titugikoze balaba ne father musaala bwe yakola gardens ze nazo nga zakutegekeramu mbaga z'abasiyazi wano ku lw'eggayaaza tozimanyi nti azirina so babaga what do you want to do ekinasobola okusika abantu tube nga tutambulira omwo nga tebakisuspectinga nti kino kyensobola okukola kivula abasobola okukola amakanisa baba encouraginze abasobola okuzimba palace ezo bazikoze abasobola music industry bagiyingiddemu kati nga wano bano baani bannakimera Sinde Nakimera Mike Kasajja baba no wano top musical shows ku National Theatre yali mu November 2012 The River and the Mountain ogijjukira eyo bagiremesa naye era bagistaging. Okay. Okay, thank you for the program, but let him talk about government's hypocrisy, as he has already said, about the nightclubs, open bars, sex and house parties, where these actually homosexuals do everything night and day on a daily, but government, through being hypocritical, says that they are fighting homosexuality, yet they know these clubs, they are owned at times
or some of them by government officials. Yeah. And the house parties and sex parties hosted in Nalia, Nigeria, Chira, and everywhere. Most of them are hosted inside the houses, apartments, bungalows of government officials. Let him speak truth to power about it, as he has always done. Kati kankubulire okujjawo nga Uganda nza fools ebisiyaga byatandika dda. Nali nsoma ekyambogo college school ng'ebisiyaga tubiwulira mu masomero era nga newaffe tulinayo Father Make ali abaana ebisiyaga yasulanga mu Kyambogo ekiseera ekyo yalinga NTC nga ye chaplain. Now egyo myaka emeka 1977 up to 1980 katubale from 1980 ye myaka emeka abaana twasomanga nabo ng'obubi nabuzimbi ebyenda bivuddeyo bataddeyo zino zinappi naye ng'omulaba n'enswera zimunyoka kabina atambula n'obulumi n'alyoka akugaa nti nze nkaga naye ng'omulaba akaga bulumi. Now mu kiseera ekyo myaka gye gimu nga tulina abaana be tugamba nti basoma Kitovu gyebiri, Kasasa gyebiri, Kisubi Smack gyebiri, Namiryango gyebiri, n'amasomero mangi nnyo. Now olowooza abaana abaali basoma mu masomero ago nga bali ebisiyaga bonna baafa. And these were powerful top schools. Era top schools nkakasa zivuddemu abantu bangi abayingidde mu gavumenti. Bali mu poliisi, bali mu magye, bali mu kitongole ekiramuzi, bali mu Ministry of Education, bali mu civil service, bali mu bitongole bingi nnyo, bali mu State House, bali mu cabinet, bali mu parliament, ninga babaddeyo nga babikola. That's why lwe tugamba nti tulwanyisa ebisiyaga tukwata ku kintu kinene ekirina tentacles ekirina deep roots. Bw'okinyeenya wano ewawamala kifutukira eri ewagaliwango. Bw'ogamba nti okinoonya ewagaliwango nga kigenze ewa Rwabushayija. Ate abantu bano bagezezzaako nnyo okufuna key positions. Jukira bwe bakumanya nti oli waabwe nga bakutwala for further studies. Okomawo nga you a technocrat. Oli mu position of responsibility. Baagala nnyo ba policy makers. Kwa ba policy makers mwe basobola okuyita okutuukiriza ekintu kyabwe kye baagala. Nenga ultimate goal lwaki abantu bano bakikola n'abasiyezi nga batuteekako jiribwa. Baagala nnyo okureducinga population growth rate zaffe. Ensi yaffe bagyagala, amawanga gaffe bagaagala. Jukira nti Africa eri so full of resources. Erina natural minerals, erina uranium akola bomu, erina ebikola ennyonyi, erina buli kimu kyonna mafuta. Kagamba Africa is the richest continent. Era bw'ogamba nti arable land esobola okulimibwa, Africa yegisinza. Lwaki baagala okulaba nti tuli mu bisiyaga tetuzaala, baagala gradually tubeere depleted. Njagala tunule ku kye batukola ku neocolonialism. Okimanyi nti kati buli big industry efubutuka wano si ya Munnayuganda. Yamugwira. Lwaki? Why? Bazungu bakola investment wano. Why? Baagala eventually to kick us out ffe tubeere baavu. Bwe tubeera abaavu ensi yaffe bagirye. So tulina okuba baki? Okuba bagezi. So ebyo eby'abantu mu key positions okuba nti balina ne ssente ezikola those lavish parties, ebyo si bipya. Oli omusajja gwe gambye eyazimba kalina opposite State House, etunudde mu State House entebe. Yagenda yavaako kuno. Akavubuka akandeetera buli seera tu communicating. Kigala okutegeeza nti musajja w'amaanyi, musajja muyivu, musajja mutendeke. Omusajja yatuuka n'okuwaayo ssente ezisinga obungi nga bazimba St. John Entebbe oba omuyise mutono. St. John Entebbe esomeramu esabiramu abantu ab'amaanyi abalina ssente, the well to do, the elites. Ne bw'aba ali mu business naye nga elite. St. John Entebbe. Ekisembayo Musumba lwe yabuziza ku zibasali eziyitiridde ennyo ananenya lya mentioninze erya Pira Sematimba aga nti naye alina we yasukkirizawo ng'ayita ku radio yo gaba zibasaries nti let him speak about the bursaries ezisukkiridde ennaku zino batugamba ezimu bazisaamu kubeera nga bapromotinga bisiyaga. Finally kyekisembayo Musumba. Akati bannayuganda basiru eriyo akuzaalira omwana
oba gw'omwezaalira. Abantu bannyo bwe mbagambye tulwanyise ebisiyaga baŋŋambye gavumenti ekuyambe. Ne mbabuuza mumbuulire gavumenti omukazi gwe yali ekoze olubuto n'azaala omwana nga wa gavumenti. Kasita mumumbuulira bw'ati Museveni mukwata mataayi timpa ssente kubanga gavumenti yo yakola omukyalo ono olubuto. Gavumenti terina gwekola lubuto. It is up to us. Abazungu abasiyazi tebagaba bugabi bursaries ne bali bedfero ne ministry yaffe education. Olaba party ne yakatabo. Yes. Funding education. Mu funding education wano nkulaga Education International. Yes. Education International is a worldwide educational staff organization headquartered in Brussels, Belgium, composed of 386 member organizations with about 33 million educationists from all over 178 countries and territories. In Article 2H of Education International Constitution, included in its handbook, one of its aims clearly stated is to combat all forms of racism and of bias or discrimination in education and society due to gender, marital status, sexual orientation, Ebisiyaga, age, religion, political opinion, social and economic status, or national or ethnic origin. This aim is further clarified as equity and inclusion. Egamba, we defend and promote the principles of equity and equality in education unions and in society. We are fully committed to combating all forms of racism and of bias or discrimination due to age, disability, ethnicity or indigeneity, gender, gender identity or sexual orientation, language, marital status, etc. Ebisiyaga mu ebiri. I highlight gender identity and sexual orientation to emphasize their promotion of homosexual rights in education environments. To this international union, Uganda National Teachers Union, UNATU, belongs. And on page 96 of its 2016 handbook, it is listed as a member. At the time, Honorable Margaret Rabushaija, she's now an MP, was UNATU National Chairperson, and Mr. James Tweheyo, the General Secretary. Besides then, James Tweheyo had secured an open seat on the Executive Board of Education International from 2015 to 2019. In his statement issued in Stockholm titled Pushing the Lesbian, Gay and Bisexual Issue, dated 25th of September 2003, Fred Van Leeuwen, then Secretary General Education International, said, "We must fight against open or covert discrimination by employers, public authorities, by colleagues, by parents, or by students with all available means. Here there is no room for compromise. If we believe that teachers have the right to be open about their being gay or lesbian, we must create the environment in which they can be themselves without fear." He added, number 2, education unions must promote and help develop educational programs aimed at fighting intolerance and prejudice. And this is crucial. They must provide professional guidance to classroom teachers to carry out these programs effectively. Nemesogera masomero gaffe Uganda National Teachers Union kino kyerina okola. Although I do not mind fighting intolerance, I think we should be very careful in using the word tolerance when it comes to addressing homosexuality. We do not want gays and lesbians to be tolerated. We want them to be respected and to be recognized as equals. Nothing more, nothing less. Kino kiri mu buwandiike. Education International. Kati ekolagana ne Ministry of Education. Ekolagana ne Uganda National Teachers Union. Margaret Rabushaija akimanyi. James Tweheyo akimanyi. Ono wakaze mpi akimanyi. Genda omubuuzi. Baamukuba n'ekifaananyi ng'ali embarara. Nga bali ne gundi nani? Nga bali ne Nazwoot. Nazwoot, National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers. Kyebungereza kirimu abasomesa emitwalo 3 mu Bungereza. Now, kyajja wano ku Bisiyaga ate tekicompromising. Kigamba tugenda kulwana okulaba nti Ebisiyaga bitongozebwa. Era waliwo we bayogerera wano, kankusomere we bayogerera ku Uganda.
The union's international work fighting homophobia worldwide continued. The NASWOT secured commitment from Education International to assist unions in defending the rights of LGBT students, teachers, and education support staff. 13.34 bino mbijja mu katabo kaabwe era kennina NASWOT bagamba the union's campaigns against human and LGBT rights abuses included continuing action against the various governments introducing or reaffirming anti-gay legislations in Uganda, Russia, and Pakistan. Bali wano. Goli mu bya basari bali wano. Now, they are sponsoring kati wano case 3 sponsoring needed students, bursaries and scholarships. It is a well-known phenomenon that Uganda has many school-going age children whose parents are unable to underwrite their studies, that even when enrolled on the universal primary education or universal secondary education, they still can't afford the basics a parent should provide to a child. Poverty is so widespread that in areas where it is endemic, pro-homosexual groups have penetrated and got children to sponsor. However, during holiday time, they ensure they minimize their stay with their biological parents and organize tight programs for them through which they gradually indoctrinate them into homosexuality. Kati bano abaana be basponsoringa mu holiday time babakkiriza akaseera katono nnyo okubeera ne families zaabwe. Holiday time babatwala tebabatutte mu workshop, babatutte mu seminars wiiki emu oba wiiki bbiri. Bali eyo bali indoctrined. Omwana agenda alina waatuka n'amanya ya bano be banyimirizaawo kankole ebisiyaga. Era ekyo weekiri wano ewaffe. Basponsoringa abaana wano laba direct dealing with children's families, basobola okudealinga ne children's families ne bagamba twagala omwana wo tumuweerere. Oba direct dealing with schools, they approach and offer lucrative bursaries to schools to identify needed students and incorporate them. Essomero ligamba tugaba bursaries. Galanga nenga bursaries za abasiyazi. Kati wamala abasiyazi bamala okuyingira mu ssomero nga baliwa bagaba bursaries, essomero ligaba bursaries. Kati nga abasiyazi bagamba nti kati twagala analabirira interests zaffe ku baana bano be tukwadde abasoma. Nga barecommendinga omukozi. Kati oyo omukozi yalaba ekisiyaga kitambula mu ssomero. Era amasomero mangi agakkiriza bursaries gamaliriza nga abasiyazi bagateeka mu ssente era badictatinga terms. Oba si kyo dealing with schools to finance development projects. Oba si kyo bawa essomero ne baliwa ebizimbe, ne baliwa library, dormitories, computer n'ebirala. Bamala obbikuwa bagamba ndi akati tugenda kuleeta abaana. Abasiyazi baleke. Tobakwatako, tobagambako. Ekyo weekiri kati naate eno case mu 208 nali nakava ku radio Simba. Bwe nva nakavaayo akawala ne kadduka ne kandaba. Ne kangamba Pastor Male, many young people become homo victims in their desperate search for educational sponsorship. Then she narrated her ordeal. I was born and raised in Bugerere by my poor peasant farmer parents. One day a group came to our village seeking for needed children to sponsor. My parents gave me over for the sponsorship. However, during holidays, they would not allow us to stay with our parents. They would organize camps for us, during which they would teach us different skills. In one of such camps, they brought in the topic of homosexuality, teaching us that being homo was as natural as being heterosexual, and that instead of engaging in heterosexual activity, it was better and healthier to engage in homosexuality and masturbation. Because of my prior teachings, she got the challenges and dangers of indulgence in homosexuality. The incident prompted her to tell her parents that she was pulled out of the sponsorship program. Whatever for you, what one need the students, need the university students. Yes. Atabo babalidde ebisiyaga. One, universities zaffe teziwuliriza. Tolina tuition tokola bibuuzo. Ina case gye nafuna. Ikusomere wano. Yeah. Muyise Shira ninga sige mannya ge. I'm 26 years old and about to clock 27, born in a poor family. My parents are peasants out there, struggling for survival and to cater for all their children's needs. I've been through a lot.
When I remember my story, I cry because many continue to go through what I went through. My parents struggled to educate me from infancy through primary and secondary education. I remember striving so much to perform well so that I joined university on government sponsorship. But that did not happen because many times I would be sent home for fees. At some point, era ndowooza amasomero okumala gagoba baana deeka ng'ate bw'anaasasula tebajja kumusomesa bye bataamusomesezza. Ekyo gavumenti yandibadde ekirwanako. Wamala olina omwana. Si buli kiseera nti sente zibeerawo. Omwana omusindise ku ssomero. Asomyeyo wiiki 3. Sente okyazisonderera bamuzizzeeka atudde ennaku 2. Bw'omuzzaayo ku ssomero z'atasomye bazimusomesa. Kati abaana bano ababaavu alina waatuuka n'abeera desperate. Era bangi nnyo abawala kyovulaba babakwana n'ava mu ssomero. Abalala ne bapushinga on. Naye bangi nnyo bwe batuuka ku university ng'ekisiyaga weekiri kibawa ssente nga bagenda. Wuliriza case eno. At some point I felt like giving up because if payment for secondary education was strenuous, how about university? But my geography teacher encouraged me not to give up. Finally, I made it to Makerere University, but not on government. A good Samaritan intervened to get me on campus. As I've already told you, my parents are part of the mass impoverished rural peasants struggling to survive and incapable of paying for their children's university education. My sponsor died during my second year at campus, and from then I struggled to get tuition. Towards the start of my second year semester exams, I was required to clear tuition to get my exam permit. I tried all my relatives and friends in vain. All I could get were sympathies, prayers, and excuses for not helping me. I got fed up. Statement here, Julie Bulungi. Yes. Just around the faculty of law is a known hangout for homosexuals. Ono mwana yateeringa story ye. One day, as I was leaving the registrar's office, having failed to obtain an examination entry permit, I was greeted by a fellow student who sought to know what problem I had. I told her the truth. After listening attentively to my story, she told me not to worry, asked if I didn't mind getting money from whatever source, then led me to nearby law faculty, where we met a woman who told me that tuition would not be a problem anymore if I signed up for lesbian sexual activity. Though in secondary school days I'd heard students talk about it, I'd never thought of ever indulging. Here I was now faced with two evils: dropping out if I said no, and continuing with studies if I agreed. I failed to make a decision and asked for ample time to think about it. I thought that probably last-ditch efforts to raise tuition from relatives and friends would save me from indulgence. It proved vain. That night I failed to sleep and wept all through, wondering why it could be me signing up for homosexuality, yet all through I had struggled to preserve myself. I kept wondering why humanity was so unfair, with some having plenty of money and yet others struggling just to survive. In the morning, with just hours away to start the semester exams, I decided to surrender. Called the lady whose contact I had already got the previous day, linked up with her, followed the directions, started indulging, and got the tuition. Though nasty, I had been cornered and without any better alternative. The rest is another story. I doubt anyone keen on studies in such a dilemma would have decided differently. N'ebirala mu ebirimu mbuuza. So, Ebisiyaga mu kusponsoringa weebiri. Nina akavubuka. Saaka kunyumiza akasomanga embalala ame. Nagendayo ne njigiriza akabi akali mu kulya Ebisiyaga. Ne kankubira. Ne kampeereza message nti omusajja abadde akaweerera akalya Ebisiyaga. Naye kabitadde kuba kategedde akabi akabirimu ate kabadde katandise okufuna obuzibu emabega. Kakati ne kangamba nti bwe kaddayo okumusaba fees yagamba tajja zikawa kuba kaganya okalya Ebisiyaga. Akavubuka ako ninnya nzire embalala. Tukwatagana ne Debora. Tugenda ku ssomero gye kaali kasoma
bangamba the only thing kye basobola okukakolera nga bwe kaabivaamu kuba nagenda kukolayo mulimu ku ssomero kukakkiriza kasome naye nga kava bweru si mu kisulo. Now bakadde baako baafa nga ne ssente ezisasula we kasula tekazirina. Ndozo kiraba twagezaako ne Deborah Ntulemwa okumanya bannayuganda mu disappointinga mu lutalo lw'okulwanyisa ebisiyaga nakuba omulanga Ahmad Bagere Masembo mumanyi yampa program free ku Subi FM nga kwendi nenjogera bannange muleta kusede abantu baagana okuleeta ssente natulikanga nenkaba nengamba oba singa saagendayo kumubuulira asoma amalirize naye nga ati tekigasa okumaliriza ng'ate agenda kufa. He dropped out. Kwegamba era buli lwe nzijukira keesi eyo enkuba wala neevume nenenye wamala. Let me tell you, Ugandans simanyi kubanga okuba nti wano basobola okukuwaana nti male weebale weebale olwanye genda maaso naye nga tebasobola to pay the price. Sometimes I don't even want to answer the questions kuba akaana oko kannuma genda Embarara Army School olabe deputy yaliyo that was I think what Deborah Yantalo that was I think 2013 2012 akaana ne kava mu Bisiyaga ne tulemu okufuna ssente zikaweerera ng'eyali akaweerera akali Ebisiyaga bw'obeera nze era neekubamu ne ngamba obandikiraawo ne ngamba Mukama what have I done lwaki abantu tebategeera cause no presenting omuntu Wuuno mumuyambe kano kembeera nako kalaba please support. Waliwo omusiru bamuyita Francis yatadde ku mutimbagano gwa nti simanyi what nti Pastor Male mubalwanyisa Ebisiyaga tetumumanyi omulimu gwe yayagala bwagazi kwonoona mannya afune ssente tibyagamba nti alwanyisa Ebisiyaga tabirimu naye bamunkoleddeko bulungi banne bamuganye nti gwe kyoyogerako tokimanyi gwe mulimba Male tumumanyi seasoned ye musajja alwanyisizza Ebisiyaga gwe tumanyi ku forefront gwe bootugamba tetubamanyi kyabalala bamusirisa naganya okwanukula nti kati nyanukule muukyoyo gwe yanukula embuzi etetegeera. Sometimes I get bitter. The people don't understand. Ebisiyaga mu masomero bingi era mu abazadde bangi bankubira Musumba nfunirayo sponsor kati mumufunire bwe munamufunira ne bamuli Ebisiyaga waliwo eyamukuzaalira bajjajja baffe baagira nti keezaala keekomberera oli bw'aba akuyambye n'akuweererera omwana weebaze Katonda abasinga amuweerera with an interior motive. Bw'aba muwala ayitha ayinza omukozesa bw'aba mulenzi ayinza omukozesa oba omuli Ebisiyaga abazadde abali eyo enviiri tubamanyi mwagala okulabika obulungi naddala bamaama pressure mugiteeke ku nviiri muzigambe nti bwe yankwana teyankwana lwa nviiri bw'aba yakwana lwa nviiri zimaintaining naye bw'aba yakwana kwagala ng'enviiri teyali issue siraba nsonga lwaki oteeka balo ku pressure akola enviiri nga fiizi sinsasule fiizi z'omwana munoonye sponsor. Ekyokubiri ffenna twagala okulya obulungi nange njagala ne bwe kiba nti the only alternative the only option okusomesa omwana kwe kulya obubi lya obubi. After all bwe tumala okulya wamala gwe lya chapatizo lya emmere ye yebbeeyi nange ndi eyange after 6 hours ffenna tulagawa toilet gwe byoteekayo bya bbeeyi okusinga ebyange ate nebyo biyinza okuwunya okusinga ebyange eyalidde doodo n'eyalidde entula ebyo biwunya kubanga walidde kafankunaaya ebyange ne biba nti tebiwunya nnyo ng'ebibyo. So I think nga tugweramu bwerere let us bwe tuba nga Mukama atuwadde abaana priority yaffe ebeere baana okwefaako tusooke tukuleke bwe baliba bakuze oba balitujjukira oba tebalitujjukira you do your part play your part ebisigadde birekera ani Mukama. Naye okulowooza nti eriyo eyakuzaalira omwana ajja muweerera ajja musomesa akatabo kano kali mu bingi era cases nnyingi nnyo eziri muno. By the way akatabo kana nti it's a teaching material kalimu lwaki abantu bayingira Ebisiyaga
ngera one of the reasons zezo nti anti abantu banonya gundi opportunities. Omwana anonya opportunity y'okusoma. Bamugambye muli Ebisiyaga olowooza anaagaana. Kati ono omuwala ali ku university permit okugifuna ayina kumalayo zero balance. I think government erina kye yakola, amasomero ne gabeera private ne privatizinga ne schemes ezimu ku university ziri private, naye yandibadde controllinga ebisale. Naye ekyennaku tesobola bicontrollinga olw'ensonga ne bannaffe abali mu buyinza bazimbye amasomero and their motive is money. Olunaku lwe bateeka ekkugiro ku fees baba tebajja kufuna magoba ate nga bagatandika kufuna magoba. So we are in a nutshell. Naye singa tulwanyisa obubbi bwa ssente, abaana abatasoma twandibanogedde eddagala kubanga ssente weeziri naye babbaki nzibe. Kyovala tosobola kulwanyisa Bisiyaga nga tulwanyisa bubbi, era omuntu alwanyisa Ebisiyaga proper ateekwa okulwanyisa obubbi obuli mu gavumenti in a nutshell, kubanga bwe butuleetedde bino byonna. Singa tebabba, singa Uganda is a very advanced country, era twandibadde actually tetuyingira na mivuyo gya Bisiyaga kubanga ekisooka environment yaffe ennungi, tulima ettaka likola, tulina ebyobugagga, naye byonna babibba ne tumaliriza ng'abankuseere bangi baagala buyambi, baana basoma. Bano bo bajja bagamba amasomero tugaya basaries, abazadde tubawa basaries, abaana tubawa basaries. Olaba n'abasumba nabo bafeza abantu nga Ssemugabe, simanyi kati yeeyita dokitaani, bafeera abantu ne bakuŋŋaanya abazadde ne babako ssente tebagenda basomeseza abaana so nga bababba bubbi. Ebyo nibe every term okimanyi nti term ng'etandika n'omwaka nga gutandika bayita abazadde abalina abaana baagala obbaweerera naye nga bagenda babba bubbi. Ebyo nawe ebiri kati ate kino eky'Ebisiyaga kyo n'ogamba otya nti tekiriiwo nga nze ne cases nkoze eki nzisisinkanye. Mulimu ne child fostering adoptions, omwana nga bamutwala nti bagenda mulabirira naye nga bagenda muyingiza ki Bisiyaga. Anyway, akatabo kano ko kaakano njagala ssente kafulumya. Njagala, by the way, badde njagala nnyo October timeline. Okay. Lwaki October? Mwe nasaavingire mwe bansingisiza omusango gw'essaza nti nalumiriza Pastor Kayanja nti ali Ebisiyaga namupanga ate nga sampanga ekituufu abaana yabalya state ye yamutaasa. So that's memorable. So yaga kafulumiza mu mwezi ogwo. During that period endala ye ya December nga 2010 bankwata. Sempa ye nadduka yaddukira ku boda magandulu lage yatyo omukwata naye nze bakwata nga munkwate ne bantwala ku CPS ne bantwala mu Buganda Road gundi ani RSA n'abagamba sirina bwe nnyinza kuvunaana male na balooya be ba commissioning affidavits be baayogera ebigambo bino. Already baali bamaze okutegeka ndi nsula luzira ne Christmas njirira luzira ne Katonda alina obuyinza. God is great. Saasulayo era banta kwolu naye kye nabakola they after Grace Akulo, that woman pozi kati ali mu Interpol. She's not an investigator. Era waliwo akatabo akokubiri kempandika who conspired ako kateringa Pastor Kayanja Sodome Saga from wetwata olutalo lw'Ebisiyaga nga bwe luzze lutambula ne Kayanja n'ayingiramu ne polisi bye yatukola. Abalowooza nti ffe twapanga Kayanja bajja kasoma n'abalowooza gwe weesalirewo ddala twapanga oba genuinely twalina ba genuine victims. Essimu zange ne ozibateerako 07772 479 386 07772 479 386 ne 0702 19 65 0772 479386 and 0702 196511. That is, if you want to support the cause against homosexuality, here we are. If you want to support the publication of this book, here we are. Akatabo kano kakulu for you and your family. Buli muntu yenna yandika somye.
gwolowooza ani eyandikasomye? Omuzadde, omwana, ndoza buli omu actually tekasosola buli omu. Educator, lawyer, yani buli omu yandiketaze omusawo. Kuba mulimu n'ebyekisawo abasawo bye batategeera. Era abamu by the way kuba buli omu akeeta. Abamu ku bantu abanjagala ennyo be basawo bangandi pastor weebala olutalo. Kitegede professional doctors banjagala nnyo. Olwo gwe nasanga ku supermarket ye Kawempe nanga pastor bakuwe kyoyagala. Doctor, medical doctor. Nagandi nkoze ntya nensaba nga nsaba mpola nenzya ebintu bya mitwalo 5 najeyo bando n'asasula. Medical doctor. Nanga pastor, I admire you, I cherish you. You are my role model. Byokola byonna mbyagala kubanga otulwaniridde. He's a medical doctor and he's a Catholic. Naye agamba obanja ogedde kuba faaza yakimanyi. Oh, okay. Akimanyi. Goyogera mazima. Genjogera mazima. Kakati bintu bingi nina nno balwaliwo n'omukutu oguliko abakatuliki. Bangamba ndi weebale bafaaza batukwatiddeko naffe tubamanyi abamu basomye nabo babadde nabo. So when we are fighting homosexuality we don't discriminate. Oba basumba babalokole oba bakatuliki oba baanglikani oba basiraamu no problem. Kimanyi nti abasiraamu banjagala nnyo mu lutalo luno. Bonna n'abalokole banjagala nnyo, abatanjagala abasinga obutanjagala be bakulembeze. Kubanga nkwata ku bannaabwe. But the ordinary bo banjagalira ddala bulungi nnyo era bagamba nti Pastor Male genda maaso. So akatabo kano it's a teaching book ka kusoma kuyiga. Okuyiga bisiyaga kyeki era okalaba homosexuality, understanding the deception, okutegeera obulimba, challenges okusoomooza, and dangers n'akabi of indulgence akali mu kukola ebisiyaga. Nze muwandiisi kaliko pages kano 334. Kawedde kuba this is a script eyafuluma. Kawedde eno ye design yaako. Ebulako bitono nnyo kati twetaaga ze Sente kasobole okufuluma. Omusajja ono omumanyi? Ono Ivan Kajimu. Ono abaana bye yalyanga ebisiyaga bye bamwitira. Ono omumanyi? Ono bajja ne bamundopera. Abaana nga baagala kumutta ne poliisi yaffe bw'ogiwa amawulire ate gwe fula omumenyi waki w'amateeka. Amawulire gaafuluma nti Tycoon Kirumira's brother attacked in house, cut to pieces, wrapped in carpet, said one of the news headlines, still available on the internet. Naye nga ono era nagamba ono yena ate naakumenyera ki. Then waliwo ono oba naaluwa mwe bali bangi cases nyingi. This is a very very good book. Very 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 good book. Ono Chris omulaba wano mulimu waliwo teacher wano eyalya ebisiyaga yalwa wano. Era by the way era ye back gundi book cover ono omulaba ono ono bamusiba emyaka 12 kulya baana bisiyaga. Waliwo ono omumanyi ono Teddy Haggard yali ebisiyaga. Bishop Jane omulaba bisiyaga. Bano no be bawandiika akatabo nti omwana wa ddembe Bayibuli y'ebisiyaga. Wano tuli mu kooti ne Kayanja ndooza olaba awo. Ekyamazima kiri nti abasiyazi bangi tosobola bakwata kuba bali connected. Naye ekikulu kati kumanya mazima ku buzibu buli mu bisiyaga owone oyambibwe. Otherwise bw'onooba tokikoze ojja kubanga okola ki? Ofiira obulamu bwo. Obuzibu ndooza olaba wano ebituuka ku bakazi nga balidde ebisiyaga. Buzibu bungi nnyo obulaba. Kakati anyway kiri eri mmwe Unigas report ogiraba ku Uganda. Bino bya wano abasiyazi bangi
era omuntu wali ebisiyaga sirimu abajja mmukwata mangu nnyo. Okimanyi n'omukazi asiga munne sirimu kesi yina ate mu Amerika. Era we neebuuliza abazungu bano lwaki batuuka kaatika k'ekintu kyokka nga bamanyi nti kyamutawaana naye tebatubuulira nti kyamutawaana. Lwaki akatabo kano kakulu kana akavubuka kaafa bambi kaali kasiyazi nga bakagambe keka Abe Mukasa Abelaavu mpozi bakasiyaga naye bwe kaalwala sitole yako ekwasa ennaku nti kaakaaba nga kanoonya obuyambi bwakabula kyokka nga bwe baali bakyakalya ebisiyaga baali bakatiitiibye kasita kaamala okufuna obuzibu ne bakata tirina kukayamba naye mu kuziika bajja ne beeraga tibafiiriddwa munnaabwe. Obuzibu obuli mu bisiyaga ndozo obulaba. So this is a really very very good book. Kati kiri eri ggwe ali eyo abalina ku Sente muleete tulabe nti tuyamba omulimu guno. After all nze abaana abange bakuze kana akazungu okalaba akasiru Scott Mill ky'omuntu azaalibwa musiyazi ekitasoboka genesis of genetic homosexuality byonna byonna obiraba. So I think I've done enough thorough presentation. Kinaava eri ggwe akatabo kano kajja kukuyamba ali mu bisiyaga obite atanabiyingira obireke omuzadde oyamba abaana bo ate naawe weeyambe oba oli musomesa si nsonga profession kimwoli oba oli wa sciences oba oli wa arts. Museveni asinga kwagala ba sciences ne bw'oba ne munnamagye muno mulimu kesi ya munnamagye eri agenda okutta mutabani we bisiyaga. Anyway Katonda abampeere nnyo omukisa. Simu zange zeezo bw'oba oyagala okuyamba supporting a cause simu zange ziri bbiri 0772479386 ne 0702196511. I'll continue answering your questions. Akatabo kano kansalinga questions nnyingi nnyo. Bwe tunaabanga kafulumye bangi nnyo bye mumbuuza temujja nakuddayo kubimbuuza kuba kali self explanatory. Yes olina ekirala kyombuuza naye nawuliddeyo olukwe nti baagala mukisa okumuggyayo mu kkomera kuba gyakoma okubeerayo n'amawulire okufuluma State House gyekoma okuswala tigwebadde teekamu ssente n'awuddisa abantu n'alya abaana ebisiyaga kiba kigi expose kati baagala kiggwe naye kiwedde kitya kati baagala bamuggyeyo wakiri bagee bamututanda rehab bw'abeerayo eri kwega eggulire lifuluma ekyo kye batayagala. So nange awo bwe nalabira Mukama abampeere emikisa naye mwegendereze si buli kyolaba kitemagana nti zaabu. Akatabo kano kajja babangula nnyo amaaso ate abeeyita basereebu mwandibadde mwegendereza nnyo sente ze mwagala okulya mujja kulya ezibalakira. Bwe ndaba mwana mulenzi oyo n'ennaku awasiza omukyala agenze akoledde azifunye fine naye ate baamulya bisiyaga okutandika okujja mu limelight nendaba obwana bw'abadde ayimbisa ne mulaba ennaku gy'alina ne bw'omulaba ng'asika nze ndaba nnaku alina kyabikka kubanga okubeera dehumanized nti bakulya ebisiyaga bakuwe ssente opromotinga evidiyo yo ate ndooza ekizibu ekizzeewo nti abayimbi baffe ne bano bannakatemba bonna prime target kukola ssente. Jim Reeves okuyimba kwe tekwali kukola ssente. Jimmy Katumba tekwali kukola ssente. Abayimbi abasooka bonna tebaasooka kukola ssente. Kati guno omujiji guno ogwagadde okukola ssente mu birabo byagwo guleese obuzibu kubanga buli we bamuyita nti bajja mmuwa ssente agenda kyobala baba bakozeseza obuvyo leero ali eno enkyali wali they change like wind. Nolwekyo nze nsuubira nti wadde mwagala ssente naye zireme okubanga ze zibavuga otherwise mujja ggwa mu kubibambulira bye mutajja kusobola. Naye mwana mulenzi oyo musaasira nnyo ya akademi ey'omupiira ogimanyiko eyagundi yalina erya omuli ebisiyaga twaginoonyezaako nga nayo biyitirivu. Gwe tokimanyi nti mupiira mubaddemu ebisiyaga bingi. Mupiira mubaddemu ebisiyaga bingi ate tebigenda kuvaawo okuggyako nga bannayuganda tuulu eno mugifunye.
amateeka tegagenda kutuyamba kulwanyisa bisiyaga. Kyova olaba nze siri amused bateeka amateeka kuba amateeka weegali. Amateeka tegakukyamula. Gankyamula. Ani agenda okukwata abali b'ebisiyaga nga ne mu poliisi mulimu abasiyazi? Ani agenda obba prosecuting nga ne mu ba prosecutor mulimu abasiyazi? Ani agenda obbawozesa nga ne mu kitongole ekiramuzi mwebali? Besides abalamuzi baffe babasomesa human rights, ba lawyers human rights. Kati olowooza ani agenda obikola? Ate bonna baagala okutambulako mu America, baagala okugenda e Bulaaya, batyo bamma visa, batyo bamma opportunities basobole okwadvancinga ku mirimu ne mu byensimbi. Kati osubira ani agenda obirwanyisa? Era kyova olaba abalamuzi by the way bahandlinga cases diligently obatyanga. Kubanga ye asazeewo oba sigenda ndekeyo. Ate bano bannaddiini sirabanga bajeganga bannaddiini. Bagambye simanyi bajja kunjigga. Nze nga tebanjigga Moses Solomon Mali. Musumba, tofuna threats. Have you ever been threatened by these Western countries? Tofuna threats? Give out. Era nze neewuunya ba Museveni ogamba simanyi baani, simanyi batutiisa. Bwe bagamba nti bakuuma visa, so what? Is that heaven? Nti yogenda okumala obulamu bwo bwonna. Abalala babikola kubanga baagala bannansi babeere sympathetic, babagambe ne bwe baba babba babbe nga bagamba wange basajja batulwanirira. Bwe baba bajjamu ssente oli waga bannange nno baabano simanyi bagambye tebajja tuwa buyambi, tebajja tuwa kino. Nti Bishop tofaayo nti weetaaga ssente mmeka? Ti milioni 2. Nze nkuwadde 5. Ibi kibagwe bukodyo. Nze Moses teri antiisa. Uganda y'enkya